Jai Shri Ram students, in last class we have seen the topic directed graphs. What is directed graph? Directed graph is a normal graph. Only one thing extra is the direction of the edge from one vertex to other. This is same as the undirected graph. We have vertices, edges. Only one thing extra is the direction, arrow. In that we have seen what is initial vertex and terminal vertex. The edge which is incident out, the vertex is called as initial vertex, and the same edge which is incident in that vertex is called as a terminal vertex. And we have seen there are two degrees, in degree and out degree. What is out degree? How many number of edges incident out from a vertex vi, that we call it as out degree of that vertex vi, and how many edges incident into that vertex vi we call in degree of that vertex vi. And also we observe that the sum of all in degrees of the vertices is equal to sum of all out degree of the vertices. And we have seen isolated vertex. What is isolated vertex? If the in degree and out degree of the vertex is equal to 0, then we say that vertex is an isolated vertex. And what is pendant vertex? If the sum of its in degree and out degree is equal to 1, then we say that vertex is a pendant vertex. When we say that two edges are parallel, the edges should be mapped to the same ordered pair of vertices. That means the edges should be in between the same two vertices. Also, the arrow or the direction also same. If one edge is from V1 to V2, then other edge is also V1 to V2. If that direction also satisfies, then we say that their two edges are parallel. If one edge moves from V1 to V2, another edge moves from V2 to V1, then their direction is different. So they are not parallel. If direction also same, then we say that the two edges are parallel. And we have seen when we say that two digraphs are isomorphic, when they are corresponding undirected graph. That means if we remove the directions, arrows from that graph, that time both the graph will become undirected graph, normal graph. That normal graph should satisfy the property of isomorphic in the graphs. We have studied what is isomorphic graph in graphs, normal graphs, undirected graphs. That property should satisfy. Also, it should be isomorphic. If there is an edge between V1 to V2, their direction should also be same. Then we say that two digraphs are isomorphic. Next, we have seen some of the types of the digraphs. Simple digraph. Simple digraph means if there is no self loop and parallel edges, then we call the graph is simple graph. Asymmetric digraph. If there is at most one directed edge between a pair of vertices, if there is at most ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ ನಡುವೆ. such a graph is called asymmetric digraphs. Here self loops are allowed. What is symmetric? Symmetric means if there is an edge between A to B, the vertex A to B, there should also be an edge between B to A. Such a graph is called symmetric digraphs.
Then we have seen complete graph. What is complete graph? In complete graph, we have two types. One is complete symmetric digraph. One more is complete asymmetric digraph. What is complete symmetric digraph? Complete symmetric digraph is a simple digraph in which there is exactly one edge directed from every vertex to every other vertex. There should be one edge between, not between, directed from one vertex to other vertex. ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಎಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಿ1 ವಿ2ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ವಿ1 ವಿ2ಗೆ. ಬಟ್ ವಿ2 ವಿ1ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್. ವಿ1 ಮತ್ತು ವಿ2 ನಡುವೆ ವಿ1 ವಿ2ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ2 ವಿ1ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ಇರಬಾರ್ದು. Then we have seen balanced. Balanced means the in degree and out degree of the vertex should be same. And what is regular? If the in degree and out degree of all the vertices are same, then we call that graph is a regular graph. Today we'll see what is directed walk, directed pass, and what is connected directed graphs. We'll see what is directed walk. What is normal walk? It is an alternating sequence of vertices, edge vertices, beginning and ending with vertex, right? It is walk in our undirected graph. But in directed graph, we have two types of walks. One directed walk, another simple semi-walk. We'll see what is directed walk. Directed walk from a vertex Vi to Vj is an alternating sequence of vertices and edges beginning with Vi and ending with Vj, such that each edge is oriented from the vertex preceding it to the following it. Oriented from a vertex preceding it to the following it. Andre, if I have Vi, some Ei, then Vk, then and so on. The arrow should be like this. Vi, if this is Ek, this is Vi, Ei, this is Vk, then arrow should be like this. Oriented means there should be an arrow such a way that if you are writing V1, E1, V2, E3, then from V1 to V2, arrow should be like this. V2 to V3, arrow should be like this. Okay, I hope you understood. No edge in a directed walk appears more than once. There should not be repetition of the edges. But a vertex may appear more than once. In the same way, what we studied in walk, in an undirected graph, in the same way, there should not be repetition of the edges, but there may be a repetition of vertices. Next, we'll see semi-walk. A semi-walk in a directed graph is a walk in the corresponding undirected graph, but not a directed walk. Semi-walk means it is if I remove the directions, if I remove that arrows, then that graph is an undirected graph, right? Normal graph. In that, we'll consider a walk. If it is in the undirected graph, we will consider a walk if that walk is not a directed walk. That means that is a walk, but it does not oriented from the vertex preceding it to the following. That directions is not following. If it is not following the direction, if like this,
V1, if I have walk like this, V1, E1, V2, E3, V4, like this, V1, E1, V2, E3, V4. The direction, if I remove the direction, that is a walk, correct? No, alternating sequence of vertex, edge, vertex, edge, vertex, right? Beginning and ending with the vertex. If there is no direction, that is a walk. In our undirected graph, if I put this arrows, is this a orientation of the, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಡ್ಜ್ ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ಆ್ಯರೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆ್ಯರೋ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟು ವಾಕ್. ಇದು ವಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಆ್ಯರೋವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ವಾಕ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದೊಂದು ವಾಕ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ವಾಕ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. See, using this example, I'll tell you which is a directed walk, which is semi walk. See, V1, E1, see V1, this one E1, V1, E1, V2, E4 ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, V1, E1, V2, E4, V4ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, E3, V1, E2, V4 ಹೀಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಬಂತು V1, E1, ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, V1ಇಂದ V2ಗೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ, V2ಇಂದ V4ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೋದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್. ಸೆಮಿ ವಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. V1, E1, V2, E7, E3, V3, E5, V4, E2, V1, E3, V4. Just that ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ವಾಕ್. ಇದೊಂದು ವಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಡ್ಜ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸೀದಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದೆ. ಇದೊಂದು ವಾಕ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಾಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. V1 to E1, V2 ಇಂದ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕಾ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇದು ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ವಾಕ್. I hope you understood. Next, we'll see. We have here two types of walk, one directed walk and one more semi walk. In the same way, we have two types of path. One is directed path and one more is semi path. What is a path? What is a path?
An open walk in which vertex not appears more than once. ಯಾವುದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ವಾಕ್? ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. V1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಡ್ ಕೂಡ V1 ಇಂದ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಂಡ್ ಕೂಡ V1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. In such a walk, if no vertices are appears more than once, that is called path. We'll see what is directed path. An open directed walk ಆಗಿರಬೇಕು, in which no vertex appears more than once. Open directed walk ಅಂದರೆ alternating sequence of vertices and edges. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. V1 ಇಂದ V2ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ V1 ಮೂವಿಂಗ್ V1 ಟು V2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು, V2 ಟು V3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು. an open directed walk in which no vertex appears more than once. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಾಕ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. An open semi-walk, directed walk alladu semi-walk, in which no vertex appears more than once is called semi-path. In the same graph, we can see here. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಾನಲ್ಲಿ V1 ಬೇಡ, V4 ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. V1 E1, V2 E4 V4 ಇಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್. ಏಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೆಮಿ ಪಾತ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, V1 ಇಂದ E1ಗೆ ಹೋದೆ, V2, ಆಮೇಲೆ E7 ಅಂದರೆ E3 ಹೋದೆ, E3ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರೆ E4. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿ ವಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಅದು ಸೆಮಿ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. The definition of directed circuit, semi-circuit can be written similarly. What is a circuit? It is a closed walk in which no vertex appears more than once. Path means it is an open walk in which no vertex appears more than once. Circuit means it is a closed walk in which no vertex appears more than once. In the same way, we can define directed circuit and semi-circuits. You have to, by looking at this example, you have to write one example for directed circuit, one example for semi-circuit. This is homework for you. Next, in normal graph or undirected graph, we have seen connected graphs and disconnected graphs. In the same way, in digraphs also, we have connected and disconnected digraphs. In connected digraph itself, we have 2 types. One is strongly connected digraph and one more is weakly connected digraph. We'll see what is strongly connected digraph. A digraph G is said to be strongly connected if there is at least one directed path from every vertex to every other vertex. What is connected graph in our normal graph? A graph G is said to be connected if there is at least one path between every pair of vertices. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ ಆದರೆ ಇರಬೇಕು. V1 ಇಂದ ಒಂದು V5ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು, V5 ಇಂದ ಪುನಃ V1ಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾನು V1 ಇಂದ V5ಗೆ ಹೋದ ಪಾತನ್ನೇ V5 ನಿಂದ V1ಗೆ
ವಿ5ನಿಂದ ವಿ1ಗೆ ಕೂಡ ಇರುವ ಅದೇ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ವಿ1ನಿಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿ5ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ವಿ5ನಿಂದ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ವಿ1ನಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋದೆ, ಇದು ವಿ2, ಇದು ವಿ4, ಇಲ್ಲಿ ವಿ5 ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಿ5ನಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ5ನಿಂದ ವಿ4ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಟು. ಇದೇ ಪಾತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸಿಂದ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್, ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ, then we say that graph G is strongly connected. Okay, next one is see this example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುವ ಬಾಕಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀದಾ, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. Next, weakly connected. We'll see what is weakly connected digraph. A digraph G is said to be weakly connected if its corresponding undirected graph is connected but G is strongly connected. G is not strongly connected. ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಫ್, ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾತ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆಯುವ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಾ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ನಡುವೆ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇರದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಪಾತ್ ಉಂಟಾ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಉಂಟಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಉಂಟಲ್ವ ಯಾರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಿರುವ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್, ಆದರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಬಂದ ಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಅನ್ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾತ್ ಇದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. If a graph G is not connected, that means if a graph is not strongly connected, also it is not weakly connected. Strongly connected alla weakly connected alladidre, that graph is called disconnected. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ವೀಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. So this is a disconnected graph. We know that in disconnected graph there is two or more subgraphs, right? That subgraphs are called components. In the same way, here too we have components. Each disconnected digraphs consist of two or more connected ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಚ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ either strongly connected or weakly connected subgraphs. These are called components. Within each component of G, the maximal strongly connected subgraph is called as fragments or strongly connected fragments. That means in each component, if I consider this component, inside this component, if we are able to find a subgraph which is strongly connected, if we are able to find a strongly connected subgraph, maximal strongly connected subgraph, that subgraph is called as a fragment or strongly connected fragments. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. See, this is a disconnected graph. How many components are there? 2 components. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಒಳಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋದದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಫ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದು ಸಬ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇದರದ್ದು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್ನಿಂದ, ಈ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 2 ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಸ್ನ ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಟಿಸಸ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ. I hope you understood. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3rd ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇನ್ನು 5th ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು 3rd ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸುವ. ರಾಮ್ ರಾಮ್.